Okay, I guess we can do the prayers. Busco refugio hasta que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica, la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica, la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Que todos los seres estén libres de sufrimiento de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego a los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia psíquica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Mero, los 4 continentes, el sol y la luna. Me imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Okay, so today we have a special class El día de hoy tenemos una clase especial because there was some requests from some students to say I have the ashes of my parents or of my grandparents, and what do we do with them as a Buddhist? porque había algunas peticiones de algunos estudiantes que decían, bueno, tengo las cenizas de mis padres o de mis abuelos y ¿qué deberíamos de hacer con ellas como budistas? Okay, so the first part of the class is I'm just going to tell you stories of my experiences in India with the Tibetans. En la primera parte de la clase les voy a contar algunas historias acerca de mis experiencias en India In India. En India. Okay, and it's just sort of something that I think most of you would never have the opportunity to experience. Y algunas cosas que probablemente algunos de ustedes jamás tengan la oportunidad de experimentar. Okay, so I went to India in 1971. Yo fui a India en 1971. Or actually, I arrived in 1970, and then I met Lama Yeshe in 1971. O más bien en 1970 y conocí a Lama Yeshe en el 71. Okay, and so for the first few years, just there was nothing special. I mean, I didn't really have any experience of people dying because we were, most of us were hippies and we're only in our 20s. Y en los primeros años yo no tuve ninguna experiencia de que alguien falleciera o algo así, porque casi todos éramos hippies y éramos jóvenes, estábamos en nuestros 20s. But and as time passed, of course, then things happen. Pero a medida que pasa el tiempo, pasan cosas. Anyway, so when I did my 3-year retreat, cuando hice mi retiro de 3 años, that was in 1980 to 1983. Que fue del 80 al 83. Okay, so I was up on the side of the mountain. Yo estaba en mi lugar en un costado de la montaña. Okay, and there were some like 4 or 5 little stone huts over this part of the mountain where different Tibetan meditators were, and I was one of them. Y en esta parte de la montaña había 4 o 5 como chozas de piedra donde había otros meditadores.
Okay, and so about, I guess, 50 meters in front of mine, there was one of these stone huts. Y digamos que unos 50 metros enfrente de donde yo estaba había una de estas chozas de piedra. Okay, and an old man lived there. Y ahí vivía un hombre muy viejo. Now, again, I'll tell you the story, so it's sort of interesting, yeah. Les diré la historia, es muy interesante. Okay, so he was about, I guess, in his 70s. Yo pienso que él tenía como 70, 70 y Anyway, algo. so when the Chinese invaded, he had come to Tibet with his wife and some of his children. Y cuando los chinos invadieron Tíbet, él se vino a India con su esposa e hijos. Okay, and then the sister of his wife came also as a refugee. Y también venía la hermana de su esposa como refugiada. Okay, and so then anyway, they ended up having sort of a mixed family, and he ended up having 13 children. Así es que ellos terminaron teniendo como que una familia ahí mezclada y tuvieron muchos hijos, como 13. Okay, anyway, and that was with the two wives. Y eso fue con las dos esposas. Okay, anyway, and then finally, or as it was, then his two wives had died. Y finalmente sus dos esposas fallecieron. And so I said, well, look, I mean, I've got 13 children, I've had two wives, and so I'm going to become a monk. So he became a monk. Y él pensó, bueno, pues ya tuve mis dos esposas, mis 13 hijos, mejor ya me voy a volver un monje. Okay, now, so I was very lucky because his son was in the monastery of the Dalai Lama. Yo fui muy afortunado porque su hijo estaba en el monasterio del Dalai Lama. And he would come up every 10 days or 2 weeks with food for his father. Y él venía pues cada 10 días o 2 semanas con comida para su padre. And so then we arranged that he would also bring my food. So I was very fortunate. I'd never had to go to the village or to do anything. I could be in retreat for the full 3 years. Y llegamos al acuerdo de que él también me trajera mi comida, entonces yo podía estar todo el tiempo en meditación, no tenía que ir a buscar comida a la aldea. Okay. Anyway, so and then so I was very impressed by this man. I mean, here he was in his 70s. Yo estaba muy impresionado con este hombre que ya tenía 70 y tantos. Okay, and so I would normally go to bed at about 9:30 at night, and then because it's a retreat, I'd wake up at 3:30 in the morning. Yo lo que hacía era que me iba a dormir como a las 9:30 y como es un retiro me despertaba a las 3:30 de la mañana. Okay, and so sometimes I would hear him chanting, especially on holy days. Algunos días yo lo podía escuchar cantando, sobre todo en los días sagrados. And so when I went to sleep at 9:30, he was chanting. Y cuando me iba a dormir a las 9:30 lo escuchaba cantando. And when I woke up at 3:30, he's still chanting, in the middle of the night. Y cuando me despertaba a las 3:30, él seguía cantando en medio de la noche. Very dedicated man. Era un hombre muy dedicado. Anyway, so as I would talk with him a little bit. We were all in retreat, so we didn't socialize. Yo hablé con él poco porque pues estábamos todos en retiro, no socializábamos. Anyway, and at one point though, he when he was cooking his food, en un momento él estaba cocinando su comida. He would faint. Y se desvaneció. And it happened 2 or 3 times. Y esto pasó 2 o 3 veces. And so then he just says, I guess this is the end, So he got into his bed and he just refused to eat and drink, and that was the start of the end of his life. Y él pensó, bueno, creo que este ya es el momento. Entonces él se acostó en su cama y ya no comió ni bebió nada, y así es como falleció. Now his son came up, of course, and said, Father, what's wrong? And he just says, oh, it's the end of my life. I'm finished. Y por supuesto su hijo vino a verlo y le preguntó qué problema tienes, padre, y él le dijo, bueno, es que este es el fin de mi vida, ya voy a fallecer. And so the boy went down and saw Ling Rinpoche. Su hijo fue a ver a Ling Rinpoche, who is my teacher, guiding me in my retreat. Que era mi maestro que me guiaba en mi retiro. Okay, and so he asked for some definitions to say, like, is my father going to die? What's happening? Can we get some medicine? Y le pidió pues que como que hiciera que adivinara qué iba a pasar. Va a fallecer mi padre, le buscamos alguna medicina. And so Ling Rinpoche did some definitions and said, okay, well, you can get this medicine and this medicine for your father that might help. Y entonces Ling Rinpoche pues sí hizo eso. Entonces le dijo, vamos a conseguirle esta y esta medicina para tu padre. Anyway, and then later when I would sometimes get teachings from Ling Rinpoche, still in my retreat area.
Y algunas veces que yo tuve enseñanzas con Lin Rinpoche ahí en mi área de retiro, Okay, and then Rinpoche told me, he says, in the definition it said, no, the father was going to die, but for the sake of the son, I told him to get some medicine so that he would feel he was doing something for his father. entonces Lin Rinpoche decía que pues en lo que él había visto, adivinado, se veía que su padre iba a morir, pero de todas maneras le había dado esas medicinas para que su hijo sintiera que estaba haciendo algo por su padre. Anyway, and so then at some point, anyway, then finally the father did die. Finalmente, en algún punto falleció el padre. Okay. Now there was one, two, three, four, five other monks, Tibetan monks on the mountain, and myself. Y en la montaña había otros 5 monjes tibetanos conmigo. Okay, so on the morning that we realized that he had died, Así es que en la mañana que nos dimos cuenta que había fallecido, so we all came together to his hut, and then we took the bed sheets and we wrapped his body up in it. en la mañana fuimos a su choza de piedra y lo envolvimos su cuerpo con las sábanas que estaban en su cama. Okay, and then we didn't have, we didn't have anything to carry it with, so we had a ladder, not a very big one, maybe it was like 2-meter long ladder. So we put his body on the ladder, and then the 2 of us carried it down the mountain. Y no teníamos muchas cosas, lo que teníamos era una escalera pequeña como de 2 metros, entonces ahí lo usamos para cargar el cuerpo y llevárnoslo abajo de la montaña. No, we actually didn't go down the mountain. We went around the corner of the mountain to a sort of where we wouldn't say it was a part where it was flat. Y realmente no bajamos de la montaña, sino que fuimos caminando a un lugar alrededor de la montaña donde estaba un poquito más plano. Okay, and then one of the monks, his name was Dorgya. Y uno de los monjes que se llama Dorja, He had was a big drum. It's called a chode drum, sort of, and that with like a thigh bone trumpet, and so he was chanting and going dunk dunk dunk, and then every so often he would on his horn, yeah. Entonces él tenía como tambor y también como un instrumento como una trompeta. Entonces él iba tocando esos instrumentos and chanting y cantando. And so we were a little procession of the 5 of us going around the mountain. Entonces era una pequeña procesión de los 5 de nosotros que íbamos caminando en la montaña. So we arrived at a place that was flat. Llegamos a este lugar que estaba más plano. Okay, and it was actually it had been raining, so things were quite wet. Y de hecho estaba lloviendo, así es que estaba un poco húmedo. Okay, but actually, no, his son was with us, so that means there's 7 of us, I guess, or 6 of us, whatever. Entonces, Su hijo was with us. También éramos como 6 o 7 porque también estaba con nosotros su hijo. Okay, so anyway, he'd collected a large bunch of wood from around the forest. Él agarró una buena cantidad de madera del bosque. Okay, and so they had a big log, sort of horizontal. We put the body on top of that, and then we put all the branches and the leña, I guess, against that. Y puso a su cuerpo de su padre arriba de una gran madero que estaba horizontalmente, y luego lo cubrió con muchos pedazos de leña. Okay, and so then, I didn't, I wasn't aware of the thing, but they did some prayers, and then they tried to light the fire. Y bueno, yo no estaba consciente de esto, pero ellos hicieron algunas plegarias y iniciaron el fuego. But it wouldn't burn because the things were still quite wet. Pero no se prendió muy bien porque estaba todo muy húmedo. So one of the monks said, "Oh, wait a minute," and he ran back up to his hut. Y uno de ellos dijo, esperen un poco, y regresó a su choza. And so he came back with a can of gasoline and poured that on the body, and we got a big fire. Y entonces él regresó con una lata de gasolina y se lo puso al cuerpo, y pues ya ahora sí ya prendió un gran fuego. I mean, very practical, yeah. Fue algo muy práctico. Okay, anyway, I hope you're enjoying the stories, yeah. Espero que estén disfrutando la historia. Okay, so anyway, then most of the monks went back, and because the sun had been helpful for me, I stayed with him for making sure the fire burned. Y bueno, ya regresaron los monjes, pero como el hijo de ese señor había estado ayudándome, pues yo me quedé con él a medida que se quemaba el cuerpo. So we spent the rest of the afternoon, making sure there was always firewood on it, because it takes a lot of fire to burn a body completely to ashes. Y pues pasamos el resto de la tarde asegurándonos de que siguiera prendido el fuego, porque realmente se necesita una gran cantidad de fuego para
poder reducir un cuerpo a cenizas. Okay, anyway, so finally in the evening then, I went back to my hut and I guess the boy went home, I'm not sure. Y bueno, ya en la noche yo regresé a mi choza y supongo que el hijo regresó al monasterio, no estoy seguro. Okay, and then the next day he came up and the two of us went back to where the fire had been. Y al día siguiente regresamos solamente dos de nosotros con el hijo al lugar donde había estado quemando el cuerpo. Okay, and so then we collected all the ashes. Entonces recolectamos todas las cenizas. But because of course that was from the wood, but also there are little bits of bone, and those are the things which we actually collected in a little bag. Pero también había pequeños pedazos de hueso y esto es lo que recolectamos en una bolsa. So then the ashes, which we couldn't, they're from the firewood more than anything. We took those and we put them in a small river that was running down the mountain. Entonces las cenizas, que eran, pues la mayoría eran de la leña, las recolectamos y las pusimos en un río que estaba bajando por la montaña. Okay, but we took just a bit of the ashes which we felt were from him, and then the bone pieces. Y bueno, también tomamos algunas cenizas que pensábamos que eran de él y también los pedazos de hueso. Okay. And then the boy said, he said, I'm going to go to the village. There's one village man. Y el hijo dijo, bueno, voy a ir a la aldea, ahí hay una persona. Okay, and he gets clay and the bones, and he grinds the bones up to powder. Y él tiene arcilla y toma los huesos y los muele hasta que sean polvo. And then he mixes them together. Y lo mezcla ese polvo con la arcilla. And then he makes satsa. Y él hace sasas. Now those are the little Buddha images. So here. Son esas pequeñas imágenes de Buda. Okay, so for example, like little things like this. This is plaster, yeah. Es como, por ejemplo, esta es de yeso. Okay. Now and so then what happens is that all of the 13 children of this man. Y lo que pasó es que los 13 hijos de este hombre, they'll all get some of these satsas. So maybe each family member gets 4 or 5 of them, depending on how many satsas they made. Pues todos ellos tomaron algunas de estas sasas, quizá cada quien le tocaban 4 o 5, dependiendo de cuántas hayan salido. Now, and what they do is, when they go on pilgrimage in India, which is, of course, has many holy places. Y lo que hacen es que cuando se van a peregrinar en India, que tiene muchos lugares sagrados, then they take the sasa and they put one, let's say, in Buddha Gaya, where the Buddha was enlightened. Ellos se llevan una de estas sasas y la ponen, digamos, en Bodh Gaya, que es donde el Buda se iluminó. And then the other holy places that were famous for, for Buddhism and even for Hinduism. Y algunos otros lugares que eran famosos en el budismo e incluso en el hinduismo. Okay, and so that way then the ashes of his father are made to these Buddha images and then put in holy places. Y entonces así es como las cenizas de su padre se transforman se ponen en estas pequeñas imágenes de Buda, las cuales son llevadas a lugares sagrados. Okay, and so that was one of my experiences. Esa fue una de mis experiencias. And then another one, actually, which was before I started my retreat, when I was in the first 10 years in India. Y otra experiencia que fue antes de que yo iniciara mi retiro, en los primeros 10 años que estuve en India. Okay, one English girl died from, she had asthma, and she had an asthma attack, and she died. Una chica inglesa que padecía de asma le dio un ataque de asma y falleció. Okay, so and she lived very close to where I was living. Ella vivía muy cerca de donde yo estaba viviendo. And again, I mean, we don't have any there's no organization for this. So again, a group of us got together. We tied her body up again in bed sheets. It seems that's what you use. Y bueno, pues no había nada organizado para esto. De nuevo, lo que hicimos fue un grupo de personas tomar su cuerpo y enrollarlo en unas sábanas. Okay, and then because her family, we did communicate with the family, and so they said, well, look, we're Christian, even though she was studying Buddhism, we would like her buried at a church. Y su familia dijo, bueno, nosotros pudimos comunicarnos con su familia y ellos dijeron, a pesar de que ella estaba estudiando budismo, nosotros somos cristianos, entonces nos gustaría que la pusieran en una iglesia. So we got a jeep and we put the body in the back, and then about 5 or 6 of us went down to there was a Christian church there. Y bueno, conseguimos un jeep y pusimos su cuerpo en la parte de atrás
y 4 o 5 de nosotros fuimos en ese jeep hasta a una iglesia cristiana que había por ahí. Okay, and then we'd made an order, and so some Indian men had dug the grave. Entonces conseguimos a una persona hindú que pudiera escarbar la tumba. Okay, and so then we had to. This is again, it's so physical. I and a couple others had to lift the body up and carry it over, and then actually I had to climb down inside the grave, and take the body down, and then put it in the grave. I mean, it's just things that you would never do in Mexico, would you? Y entonces fue algo pues difícil, muy físico, porque tuvimos que tomar el cuerpo y ponerlo en la tumba. A mí me tocó bajarme a la tumba y recibir el cuerpo para depositarlo ahí abajo. Okay. Son cosas que no harías aquí en México normalmente. Anyway, and so we had the body in the ground. Entonces teníamos el cuerpo ahí en ese agujero. And then some the men had dug the 2 or 3 men had dug the hole. Y estos 2 o 3 hombres que habían escarbado ese agujero, they started taking really big rocks and throwing them on top of the body. Empezaron a tomar grandes rocas y las empezaron a arrojar arriba del cuerpo. And we were like, what are you doing? Because they were bang, bang on top of her dead body, Entonces les dijimos, ¿qué están haciendo? Porque pues estas piedras están cayendo en el cuerpo y lo golpeaban muy feo. Okay, anyway, and so they said, no, we have to do this because otherwise the animals will come and dig her up, and if the rocks are on top of her body, they can't get at it. Y ellos dijeron, lo siento, pero tenemos que hacer esto porque si no ponemos estas piedras ahí, los animales van a venir y van a escarbar para comerse el cuerpo, y con las piedras ya no pueden. Anyway, so obviously there's no coffin, it's just her body in the ground. Obviamente no había un ataúd, solo era su cuerpo en la tierra. Anyway, and then the earth was put back in, and there was actually a Christian or a Catholic priest who did the ritual. Y entonces pues ya finalmente taparon el agujero y vino como un padre cristiano a hacer el ritual. Okay, anyway, so that was another experience of burying people and dealing with dead people. Y bueno, esta fue otra experiencia de cómo lidiamos con un fallecimiento de una persona. Okay, now then if we move forward, I returned to Canada in 1984. Si nos vamos más adelante, pues yo regresé a Canadá en el 84. Sí, and then I started a meditation center, and I was teaching there in total for 18 years. Y bueno, yo inicié un centro de meditación y estuve enseñando ahí por 18 años. Okay, now at a certain point, one woman that lived about an hour's drive from where I lived. Y en algún momento una mujer que vivía más o menos como a 1 hora de donde yo vivía, manejando. And she was part of a meditation group that I would teach at once a week. Y ella era parte de un grupo de meditación en el que yo enseñaba una vez a la semana. Okay, so at like 10 o'clock at night, a las 10 de la noche, I got a phone call. Yo recibí una llamada. It says, Jampa, my husband just died, and he'd been ill. Y me dijo, Jampa, mi esposo acaba de fallecer, él estaba enfermo. Okay, and so, can you please come? Y le dijo, por favor, puedes venir. So I didn't know what else to do, so I drove to where she lived, and I arrived there at about midnight. Y yo no sabía qué hacer, así es que yo fui manejando a donde ella vivía y llegué como a medianoche. Okay, and so her husband was lying on the bed, sort of on his back, and and she hadn't touched him because she'd been taking some Buddhist teachings. Entonces el cuerpo de su esposo estaba en la cama y no lo había tocado. Ella había tomado algunas enseñanzas budistas. Okay, and so she knew not to touch the body, that maybe he was in meditation or something like that. Ella sabía que no debía de tocar el cuerpo, quizás estaba en algún tipo de meditación o algo así. Anyway, so I did some prayers at the side of the bed. Yo hice algunas plegarias a un lado de la cama. And then there was a Nyingmapa Lama that was living in that part of Canada. Y había un lama Nyingmapa que vivía en esa parte de Canadá. And so we had invited him, she had invited him the night before to come the next morning to do something. Y ella lo invitó para que viniera la siguiente mañana para hacer algo. Okay. Now, again, if you've had teachings in Buddhism, you're always taught maybe you try to leave the body, in peace for 3 days. Si tú has tenido algunas enseñanzas budistas, sabes que
A veces se desea dejar el cuerpo en paz por lo menos 3 días. You know, and so then the person can maybe go to the clear light or something like that. Y entonces la persona quizá pueda ir a la luz clara o algo así. Okay. Anyway, so you know, I had those same teachings, so I thought, well, you know, I'm not going to touch the body. I'll let the Nyingmapa Lama, you know, make the decisions. Entonces yo también tenía estas enseñanzas, entonces yo dije, bueno, yo no voy a tocar el cuerpo, voy a dejar que el Lama Nyingmapa tome la decisión. Anyway, so the Nyingmapa, his actual name was Lingsten Rinpoche. Y entonces su nombre era Lingsten Rinpoche. So it was similar to Ling Rinpoche, but a different Lama. Era similar a Ling Rinpoche, pero era otro Lama. Anyway, so he came at about 8 in the morning. Entonces él vino como a las 8 de la mañana. Okay, and so he came in and he had a little Buddha statue and he touched the crown of the head and said some prayers. Él tenía una pequeña estatuilla de Buda, la puso en la coronilla de esta persona y dijo algunas plegarias. And then he just said, well, okay, so then he took a cot and closed the eyes, you know, put it on the face. Y entonces él le cerró los ojos, le puso una como tela en la cara. And then he says, okay, it's finished. Call the mortuary. Y entonces él dijo, pues sí, ya terminó todo, por favor, habla pues a la persona que tienes que decirle que ya falleció. You know, the funeral, yeah. Al funerario. Okay. Anyway, so the, you know, and then I said, well, you know, I mean, what about this, you know, 3 days of meditation and all of this? Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa con esto de los 3 días y la meditación y todo esto? And he says, that's for people that maybe meditate. This guy's already gone, you know. Él dijo, bueno, eso es para las personas que quizá hagan algo de meditación, pero esta persona ya se fue. Okay. Anyway, so that was again, and I don't know what happened after that. I went home. Y ya no supe qué pasó después de eso, ya me fui a la casa. Anyway, so there's different stories of people that have died. Estas son diferentes historias de gente que ha fallecido. Now, for us, we're in Mexico. Para nosotros que estamos en México. Now, you know, so in regards to, you know, let's say if you know someone is ill and they're dying. Para una persona que quizá esté enferma y esté falleciendo. If best as you can is try to facilitate or make it possible that they can die in their own home because it's a bit more peaceful. Es en la medida de lo posible que pudieran fallecer en su casa porque es más pacífico ahí. You know, I mean, if they die in the hospital, I mean, within 1 hour, their body's going to be moved to the mortuary, whatever. Si ellos fallecen en un hospital, pues en menos de 1 hora ya lo van a llevar a la funeraria o algo así. No, and especially if, you know, the person is a practitioner and has some meditation experience. Y especialmente si la persona es practicante o tiene algo de experiencia con la meditación. We want to try to facilitate, you know, some period of time that maybe they could meditate on that clear light because their mind is withdrawn to that. Que entonces quisiéramos darle esta oportunidad de que quizá medite en la luz clara porque ahí es a donde se va su mente. You know that you know in Buddhism, like when you die, your mind will say withdraw back into your heart chakra or your heart center. En el budismo se dice que cuando falleces, tu mente como que va a regresar o se va a concentrar en tu corazón, en tu chakra del corazón. You know, and it's a very subtle mind. You know, it's not the coarse mind that can see and hear. It's a very, very subtle mind. Y es una mente muy sutil, no es la mente burda que puede ver y observar, es una mente sutil. Okay, and that's your Buddha nature. That's actually your, you know, in Buddhism we can say your soul. Entonces esta es tu naturaleza búdica, es lo que en el budismo diríamos que es tu alma. Okay, and so if you are a meditator, entonces si tú eres un meditador, you could possibly maintain awareness as you go through the death experience and arrive at the clear light. Entonces tú podrías mantener la conciencia cuando mueres y vas a esta luz. No, it is possible. I mean, it's not like you need to be an incredible meditator, just, you know, a certain amount of mindfulness. Y es algo posible, no es algo que necesite ser un meditador increíble, solo se necesita algo de atención plena. Okay, and so, you know, again, if we're here in Mexico and someone dies, well, and if you can, you know, and they're a Buddhist and a meditator, try at least to leave them for 24 hours. Y entonces en México, si fallece alguien y sabes que era un meditador, pues bueno, por lo menos trata de dejarlo unas 24 horas si es posible. You know, and again, I mean, you know, as they get close to the time of death.
y a medida que se acerquen al punto de la muerte, You try to make it very peaceful, and so that they can, die peacefully. Maybe you have a recording of a sutra or something. entonces pues trata de que esté todo muy en paz, quizá pon una grabación de un sutra o algo así. Okay, or maybe group it. Anyway, it depends. There's things that can be done as an individual approaches death. Entonces, pues estas son las cosas que se pueden hacer a medida que una persona se aproxima a la muerte. The general advice from Lama Zopa Rinpoche, El consejo general del Lama Zopa Rinpoche, to try to make the place very peaceful with maybe some, religious items that they would relate to. Es que trates de hacer que el lugar esté muy en paz, quizá con algunos símbolos religiosos con los que él se identifique. And as Buddhists, if the person is Christian, you put a crucifix or image of Jesus Christ or something. Y como budistas sabemos que si la persona era católica, pues puedes ponerle alguna imagen de Jesucristo, algún crucifijo. And thinking, but if they're Buddhist, then maybe some Buddhist images. Si eran meditadores o budistas, pues pone alguna imagen budista. And then maybe, in Canada, one of my friends died. En Canadá, un amigo mío falleció. And she was playing soft classical music as she died. Y ella estaba reproduciendo música clásica muy suave, muy agradable cuando falleció. Okay, so again, you make a very nice environment. Así que tú puedes hacer un ambiente muy agradable. Now, once in India, in Tushita, which is in Dharamsala where I lived, una vez en India, en Tushita, que era donde yo vivía en Dharamsala, it was the retreat center of Lama Yeshe. Era el centro de retiros de Lama Yeshe. There was a number of older monks that lived there, in houses around the center. Había una cierta cantidad de monjes de edad avanzada que vivían en casas alrededor de ese centro. And so Lama Zopa was there at that time. Y Lama Zopa estaba ahí en ese tiempo. And so as this old monk died, Lama Zopa sat down beside him beside the bed. Y cuando falleció uno de ellos, el Lama Zopa se sentó a un lado de su cama. Okay, and Lama Zopa read prayers and then tried to guide him as he died. Y Lama Zopa recitó plegarias y trató de guiarlo a medida que fallecía. The experiences that you would have as death arrived. Las experiencias que él tendría a medida que surgiera la muerte. Okay, so anyway, there's what's called the 25 signs of the 25 steps that your body and mind go through as you die. Se les llama los 25 pasos por los que pasa tu cuerpo y mente cuando falleces. Maybe if you're interested, if you make requests to Hill, you can say that I can teach you all the 25 if you want. That's in another class. Entonces, si les interesa, le pueden pedir a Gil y yo les puedo enseñar este tema de los 25 pasos. Okay. Anyway, but here in Mexico, then you try to have the person dies in the home. Entonces, pues aquí en México tratarías de tener a la persona en su casa. Okay. Now, again, it's quite hot in Torreon, so maybe you can get a portable air conditioner or something like that. Es muy caluroso en Torreón, así es que quizás necesites un aire acondicionado o portátil o algo así. Okay, and let's say, for example, someone dies at 3 or 4 in the afternoon. Digamos que si alguien fallece a las 3 o 4 de la tarde. Okay, you just don't tell anybody, then you let them stay there until the next morning, and then the next morning you phone the doctors or whatever and say, oh, I guess they died at nighttime. So that way you've given them like 18 hours or maybe 20 hours of being in peace after they've died. Y bueno, si falleces ahora, pues no tienes que decirle a nadie en ese momento, quizá esperas a que pase toda la noche y al día siguiente ya le avisas al doctor o a quien tengas que avisarle que falleció y así ya le diste pues unas buenas 18 horas o algo así para que esté en paz. But the thing is, you could just say they died at nighttime. We weren't aware. So so you give an opportunity for some peace. Y tú puedes decir, bueno, quizá falleció en la noche, no nos dimos cuenta, y así ya le das oportunidad de que tenga algo de paz. Okay, and then of course, then the Mexican thing happens. They go to the funerale, and then that day, everyone comes and visits. Very much community support for the family of someone who died.
Y bueno, pues ya después de eso, pues sucederá lo que pasa según la cultura de México, que es que vienen personas a verlo y es como una experiencia en la que tienen mucho apoyo de la comunidad, de sus familiares. And normally, I mean, within 24 hours, they cremate the body. Normalmente dentro de 24 horas, pues ya cremaron el cuerpo. Okay. Now, the thing that's different from India La cosa que es diferente de India is that here, you know, they cremate the body with, you know, electric heat. es que aquí se crema el cuerpo con energía eléctrica Or maybe with gas. o quizá con gas. But the point is that at the end, all the ashes are the ashes of that body. Lo importante es que al final todas las cenizas son las cenizas de ese cuerpo. And so you get a little wooden, you know, or a little, well, you know, it depends, you know, what you get, but you get a little cardboard box or something of the ashes. Yeah. Y entonces, pues depende de lo que tengas, te darán ahí alguna caja de cartón o algo así con las cenizas. Okay, I mean, for example, my father died when I was 6 years old. Por ejemplo, mi padre falleció cuando yo tenía 6 años. Okay, and so, you know, my mother, you know, we had a dairy farm with lots of cows and things, lots of work. Y mi madre, pues bueno, era una granja de productos lácteos con muchas Cows. vacas y mucho trabajo. Anyway, and so she had no, you know, other than, you know, the moment of the, you know, the funeral, but, you know, she didn't have any time to have it buried, so she kept the ashes in her vestidor. Entonces, pues cuando falleció mi papá no tenía mucho tiempo para enterrarlo, disponerlo de otra manera, entonces tenía guardada esta caja en su vestidor. Anyway, and so sometimes, you know, I was only 6 years old. I'd go into the bedroom, and there's my daddy, you know, this cardboard little box. Entonces, pues yo era pequeño, yo tenía como 6 años, entonces a veces yo iba ahí a su habitación, a su vestidor y veía esta caja y decía, bueno, ahí está lo que queda de mi papá. Okay, now I'm going to tell a story which it's about my own experience. Yo les diré una historia que es de mi propia experiencia. Okay, so when my father died, again, I was 6. Mi padre falleció cuando yo tenía 6. Okay. Okay. Anyway, someone just wrote in here they don't accept cremation. That's fine. We'll talk about that towards the end. Okay. ¿Alguien aquí dice que no aceptan la cremación? Yeah. So don't worry about that. We'll talk about that later. Hablaremos de eso más tarde. Okay. So don't worry about that. No se preocupen por eso. Okay. So anyway, my father died when I was 6. Entonces mi padre falleció cuando yo tenía 6. And my grandmother decided that I should not attend the funeral because it was to be too terrible for me. Y mi abuela mi abuela. decidió que yo no debía de atender el funeral porque sería demasiado terrible para mí. No, that was my father's mother, that side of the family. Era la persona que dijo eso era la madre de mi padre, es la que no quería. Okay. Anyway, so suddenly this, you know, dad disappeared. Entonces, pues de repente papá desapareció. You know, and I had no closing ritual. Y no tuve ningún ritual de cierre. Anyway, again, I was only 6, so it's not like I really have understood a lot. Bueno, yo solo tenía 6 años, es que no era que tuviera la capacidad de entender mucho. But I guess, you know, I never, you know, officially said goodbye to my dad. Pero yo supongo que no tuve oportunidad nunca de decirle oficialmente adiós a mi papá. Okay, so then, you know, you have then jump up 40 years later. I'm 46 years old. Y entonces, No, jump forward, like go forward, 40 years. Entonces, saltemos adelante 40 años. Okay, I'm in Canada. Estoy en Canadá. Okay, so I'm 46 years old. I'm running a meditation center. Yo ya tengo 46 años, estoy encargado de un centro de meditación. Okay, and then one of the people I as a friend, Y una persona que es amigo mío, he actually committed suicide. de hecho, se suicidó. Okay, and he had 2 children, about a boy like I think about 8 and one about 14. Tenía 2 hijos, uno de ellos creo que de 8 y el otro creo de 14. Okay, so anyway, I went to the funeral and there was maybe, you know, like 100 of us attending. Y fui a su funeral y había muchas personas atendiendo. Okay, anyway, and so then, you know, they did a service in the church and then we all went outside where they had the coffin. Y atendimos a la ceremonia religiosa en la iglesia y luego fuimos afuera donde estaba el ataúd. Okay, now of course this is, you know, everything's much more modern. It's not like somebody has to climb into the ground and take the body down. I mean, it's in a coffin, yeah. Entonces todo es mucho más moderno, no es que alguien tenga que escarbar el agujero o algo, ahí se tiene
el ataúd con el cuerpo. Okay. Anyway, so they had the coffin and then the little electric motors that would go do 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 go into the ground. Yeah. Y entonces pues ellos tenían el ataúd y estos como motores eléctricos que hacen que baje el ataúd al agujero. Anyway, so just as the coffin started to go down, like just they started a little, it goes down. Entonces, justo cuando empezó a ser bajado el ataúd, Okay, then the 8-year-old boy, el chico de 8 años, he ran up, kissed his hand, and slapped the top of the coffin. Él salió corriendo y le dio un beso en su mano y se lo pegó al ataúd. And I was sort of like, I had a little bit of a shock, like strange, you know. Y yo, cuando pasó eso, como que me dio un pequeño shock, era algo raro. Okay, you know, so anyway, this is interesting, you know. Esto es algo interesante. Anyway, so I went off with to have a coffee with a friend, and he said, I feel really strange. I don't know what happened. Y yo me fui a tomar un café con otro amigo y me dijo, bueno, yo me sentí un poco raro con todo esto. Now remember, it's 40 years after my father died. Recuerda que esto me pasó 40 años después de que falleció mi padre. Anyway, the next week I had to go to Seattle, and I was leading a group of about 20 psychologists with Buddhist meditations. La siguiente semana tenía que ir a Seattle a ver como a unos 20 psicólogos y meditadores budistas. Okay, so anyway, so at the beginning of that group with these psychologists, Entonces, cuando empecé a llegar allí con este grupo de psicólogos, then everyone did what was a check-in. They say, oh, you know, this last week I did this, or you know, whatever, because we would meet once a month. Todos decían, bueno, ¿qué estuve haciendo esta última semana? Porque nos veíamos cada mes. Okay, so one of the men started talking about, well, I spent the last month with my father who was dying. Y uno de los hombres dijo, bueno, yo pasé el último mes con mi padre que está falleciendo. You know, and so he talked about, you know, sitting at the side of his father's bed, and he and his father had not been got along very well. Y bueno, él se sentaba a un lado de la cama de su padre, no se había llevado muy bien con su padre. Okay, but he said, you know, that he talked with his father, and they resolved you know, they ended up, you know, loving each other. Y él dijo que pues había sentado a platicar con él y ya habían resuelto todos sus problemas y ya se amaban. Anyway, and then to my embarrassment. Y entonces, para mi vergüenza, Yeah, I completely broke down, was sobbing horribly. Yo cuando escuché eso, simplemente pues ya como que Crying, yeah. empecé a llorar. You know, and I had to leave the room. It was horrible. Y yo tuve que dejar la habitación y fue muy, muy vergonzoso, muy horrible. Anyway, but so the result of it, because of course I was with, you know, 20 psychologists. Porque bueno, el resultado de esto fue que, bueno, pues por supuesto, había ahí como 20 psicólogos. You know, they said, well, you know, we analyzed, like, well, why did I react so strongly? It's because I never got to say goodbye to my father. Ellos decían, analizaron esto y decían, bueno, ¿por qué habrá reaccionado así? Y bueno, la conclusión es de que nunca le había podido decir adiós a mi padre. Okay, so remember, like a week earlier, I saw an 8-year-old boy kiss his hand and say goodbye to his father. Recuerda que una semana antes yo vi a un pequeño niño que le dio un beso de despedida a su padre. Okay, which sort of like, I guess, unconsciously triggered some memory. Que de manera inconsciente, disparó alguna memoria. You know, and then a week later, I'm with a group of psychologists, and someone relates this long story of saying goodbye to his father. Y una semana después estoy con este grupo de psicólogos y uno de ellos menciona esta historia de cómo se estuvo despidiendo de su papá. Okay, so I share the story just to mean it's very important to have closure with our relationships. Y yo les comparto esta historia porque yo creo que es muy importante tener cierre en nuestras relaciones. Okay, and so that don't ever exclude somebody from the fact that death happens. Nadie está excluido del hecho de que la muerte pasa. Okay, so anyway, a little off topic, but I think it's an interesting subject. Es algo, a lo mejor saliéndose un poco del tema, pero creo que es algo muy interesante. Okay, so here we're in Mexico. Así es que aquí estamos en México. And so then if, you know, let's say someone's died that's in your family. Así es que digamos, si alguien falleció en tu familia. You know, and let's say if you are Buddhist and it's not
against what the other family members have to say. Y si tú eres budista y no está en contra de lo que otros miembros de la familia dicen, Okay, so you can take the ashes, tú puedes tomar las cenizas. and then there's a medicine Buddha ritual called Changwa. Y hay un ritual de Buda de la medicina llamado Chongwa. Okay, now that means purification. Esto significa purificación. Okay, now there's in the text, it's from FPMT, so it's only in English, so I tried to find it in Spanish. Ese de la FPMT solamente está en inglés, pero a ver si lo puedo encontrar en español. But okay, so in it says that if you can, it says this, you can have the corpse, the body, Dice que tú puedes tener el cuerpo de la persona, or you can have the ashes, o puedes tener las cenizas, or you can have a piece of paper with their name written on it, o puedes tener un pedazo de papel con su nombre escrito ahí, or you can have a picture of them with their name on it. o puedes tener una foto de ellos con su nombre ahí escrito. And that's the basis of your purification. Y esa es la base de tu purificación. Okay, now it's all described in great detail in the text. Todo se describe con mucho detalle en el texto. Okay, so then if there's two ways. One is if you've not received the initiation of the medicine Buddha, Hay dos maneras. Una de ellas es si tú no has recibido la iniciación del Buda de la medicina, you visualize the medicine Buddha on the crown of your head. visualizas el Buda de la medicina en la coronilla de tu cabeza. Or if you've had the initiation, you can visualize yourself as a medicine Buddha. O si tú has recibido la iniciación, tú te visualizas a ti mismo como el Buda de la medicina. Okay, so I'll just go through some of the steps of the ritual. Okay, so some of the steps is you invoke the 8 medicine Buddhas. Entonces, algunos de los pasos es de que tú invocas a los Budas de la medicina, a los 8. Then you generate yourself as a medicine Buddha. Te generas a ti mismo como el Buda de la medicina. Then you create a vase of holy water, like a vase of holy water. Tú creas o visualizas como una vasija de agua bendita. Okay, so you bless it and purify that water. Tú purificas y bendices esa agua. Okay, then if you have the corpse, or if you have just a picture or the ashes. Entonces, si tú tienes el cuerpo o la imagen o lo que tengas de la persona, las cenizas. Okay, then you create you do a visualization on that object. Tú haces una visualización en ese objeto. Okay, and then you basically sort of say that whether this person is in the bardo or even if they're taking a rebirth. Si esta persona está en el bardo o incluso si está teniendo renacimiento. Okay, then it says here all the negativities. De todas las negatividades. For a bad migration. Para una migración mala. Okay, are destroyed. Son destruidas. By seeing that by this ritual and by my mudras. Por este ritual y por mis mudras. Okay, they will be taken from a bad rebirth. Serán tomados de un mal renacimiento. And they're going to be put in front of the Medicine Buddha palace or the Medicine Buddha mandala. Y serán puestos enfrente del mandala o del palacio del Buda de la medicina. Okay, then there's the second is called the purification of obstacles. Lo segundo es la purificación de los obstáculos. And that's that sometimes people have what's called negative karma from this or a previous rebirth, which is like attached to them still. Y algunas veces las personas tienen karma negativo de o algún renacimiento previo y están como apegados a eso. Okay, and so then you take a ritual cake. Entonces tú tomas a ritual cake, a cake. It's a torma. Tú tomas un torma. Okay, which is a cake, some food for ritual. Es como un pastel o un alimento para el ritual. Okay, and you give that to all of these things that may make an obstacle for this person. Y se lo ofreces a estas cosas que son obstáculos. Okay, and so you say, please, don't make any more obstacles for this person, go away. Y tú dices, por favor, ya no genere más obstáculos para esta persona y por favor váyanse. Okay, then you do what's called a purification by
pacifying, making calm. Y después haces la purificación mediante la pacificación, hacerlo todo en calma. And then you do a purification by wrath. Y luego haces la purificación por medio de la ira. Okay, and then you do a purification with burning something. Y luego sigue la purificación quemando algo. Okay, and then you do called turning away negativity. Y luego haces lo que se le llama rechazar la negatividad. Okay, and then you do bathing, washing. Y luego haces lo que es el baño o lavar. Okay, and so that's with the holy water. Eso es con el agua bendita. Okay, and so that way then, the person, whether you have the corpse, whether you have the ashes, or whether you just have a picture, you feel that all of their problems are completely removed. Y entonces, en ese punto, lo que tengas ahí, el cuerpo de la persona, o sus cenizas, o su imagen, sientes que todas estas negatividades ya se purificaron. Okay, then there's even a small ritual of giving, offering food to the person in the intermediate state. Y también hay un pequeño ritual de ofrecerle comida a esta persona que está en ese estado intermedio. Okay, and then that concludes it. So you feel that their consciousness has gone to a pure land. Y entonces ahí concluye y su conciencia se va a una tierra pura. Okay, now so having completed all of that on the ashes. Entonces, habiendo completado todo esto con las cenizas, Okay, now comes where the things that you can do, like that boy, the boy in India that did with his father. entonces vienen todas las cosas que puedes hacer, como hizo el chico en India con su padre. Okay, you can, because the ashes have been purified. Ya que las cenizas han sido purificadas, Okay, so here, what we do is mostly is get yeso, like a plaster. aquí lo que haríamos es obtener yeso. Okay, and so, I mean, you don't need the whole bag of yeso, but, a certain amount of it, and you mix that with the ashes. Now, you can mix it with, you can mix it with part of the ashes or all the ashes as you wish. Tú puedes mezclarlo, este yeso, con parte de las cenizas o con todas, como tú desees. Okay, now you could even, again, depends on your family and how they feel about it. Y tú podrías incluso, dependiendo de cómo se sienta tu familia, I know that in a lot of churches, you go to the basement and they have these little places where you put ashes of your previous family members. yo sé que en muchas iglesias, pues tú vas a estos como lugares donde hay estos pequeños nichos donde tú pones las cenizas de tus familiares que fallecieron. So if you wanted to, you could go there and take some of those ashes from your grandparents or somebody if you wanted to do that for them. Tú puedes ir ahí y tomar un poco de estas cenizas de la persona que tengas ahí, tu abuelo o tus padres o quien sea. No, you don't have to take all of them, but just some of them. No tienes que tomarlo todo, puedes tomar solo un poco. Because again, maybe some of the family members don't like that. Porque quizá a algunos miembros de la familia no les gustaría que te llevaras todo. Anyway, but you have to have done then this purification on the ashes, whatever ashes you have. Entonces, tú tienes que hacer esta purificación con algunas de las cenizas, con lo que tengas. Okay, then you mix it with the yeso. Lo mezclas con el yeso. Okay, and then you have molds that then you pour this yeso and ash into the mold, and you make Buddha images. Entonces, pues venden estos moldes en los que tú puedes verter el yeso y así ya haces la sasa. Now, in the WhatsApp, I did put a link to a site that sells these molds. En WhatsApp yo puse una liga a un sitio donde se hacen estos moldes. Okay, and maybe, I don't know, in Mexico we already have these molds. Maybe FPMT in Mexico City or something has these molds, who knows? En México quizá ya tengamos algunos lugares que vendan estos moldes, quizá la FPMT en México. Okay, so anyway, then you could make the satsas. Tú puedes hacer entonces las asas. Okay, and then you can paint them and whatever. Tú puedes pintarlas. Okay, and then you put them in holy places in Mexico. So. Y tú las puedes poner en algún lugar que se considere santo en México. Okay, so maybe you go to some very special cathedrals and you put a little Buddha image behind a statue of Guadalupe or something. Quizá tú vayas a una catedral que sea muy especial y pones ahí la pequeña sasa atrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe o algo así. Again, I'm not sure. Maybe you go to India and you put them in Indian, in the holy places in India or Tibet. Yo no estoy seguro. Quizá, pues, a lo mejor tendrías que ir a India a ponerlo
en algún sitio sagrado en India o algo así. Now, the thing is, for example, there is a stupa in Kannatland. La cuestión es de que, pues bueno, por ejemplo, en Canatlán hay una estupa. Now, those satsas could go in that stupa Esas sasas pudieran ponerse en esa estupa, because Lama Zopa says clearly porque Lama Zopa dijo claramente that those satsas are now holy objects, even if they have the ashes of your father, mother, whatever. que estos objetos ahora son objetos sagrados, incluso si tienen las cenizas de tu pariente. Okay, that's the story of ashes and the whole story, other stories I shared with you. Entonces esta es una de las tantas historias que te comparto de las cenizas de alguien que falleció. Now that ritual, I have it, but it's quite elaborate and I've never done one before. Ese ritual yo lo conozco, pero es muy elaborado y nunca lo he hecho. Okay, but I believe there's still the Geshe-la in Guadalajara. Pero creo que Geshe-la en Guadalajara. Or there's the Losa Ling with Tibetan monks in Mexico City. O los Elin, que es el centro que tiene monjes tibetanos en Ciudad de México. So what you could do is if several of you or one of you would like to have those ashes blessed, you send them to Guadalajara if the Geshe is still there. Entonces lo que puedes hacer es que si tú o algunas personas quieren que se bendigan estas cenizas, puedes enviarlas a este Geshe si es que sigue en Guadalajara. Or for certain the monks in Losa Ling in Mexico City are there, so they could do the same purification and then send it back to you. O por ejemplo los monjes que están en Ciudad de México, ellos ciertamente si están ahí, ellos podrían hacer la purificación y luego te lo regresan. Okay, and then you can make the satsas and do as you wish. Y entonces ya puedes hacer las sasas o hacer lo que tú quieras. Okay, so my closing comment. Mi comentario para cerrar. Okay, is that it's reasonably important to do something with the ashes, especially of a family member that you cared about. Es que sí es importante hacer algo con las cenizas, sobre todo de algunos familiares que tú querías. Sometimes people they say, I want you to, scatter them into the ocean or something like that. Algunas personas a veces pensamos, bueno, a mí me gustaría tirarlas en el océano o algo así. And the only sort of thing that's not so good with that is you can't later go to some place and sort of, say hello to your mother, father, brother, sister, whatever. El único problema con eso es de que después de eso ya no puedes ir a algún lugar para decir hola a tu padre o a tu madre. So maybe if you could say like in your own garden, like you put some of the ashes and you put a rose bush or something on top of it or a flower or something like that, and then that's just sort of where you can go and talk to the family members that have died. Y entonces pues a lo mejor sería más adecuado si quieres hacer eso, por ejemplo poner esas cenizas en tu jardín, en un lugar donde vayas a plantar un rosal o algo, que luego puedas ir ahí y decirle hola a ese familiar que falleció. So I'm just saying that having a place where some of the ashes or all of the ashes is that you can visit on occasion, which is no different than, let's say, a cemetery, but maybe it doesn't have to be a cemetery. Y bueno, el punto es que tengas un lugar donde estén estas cenizas, donde tú puedas luego ir a visitarlas y que tenga un significado parecido a lo que sería un cementerio, pero no es un cementerio. Okay, because it's for you. It's it's for your memory, your feelings. Porque es para ti, es para tu memoria y tus sentimientos. Okay. Anyway, so that concludes tonight's class. Así es que esto concluye la clase de hoy. Okay, if you are interested, then just contact Hill. He's the coordinator of our schedule of teachings. Si te interesa, ponte en contacto con Gil, que es nuestro coordinador de nuestras enseñanzas. Okay, and then I could do the 25 signs at the time of death. Y yo podría hacer las 25 señas del momento de la muerte. Okay, and something. So anyway, so that concludes this evening's talk. Esto concluye esta plática de esta noche. Okay, so anyway, so I guess that's it. So anyway, thank you very much for participating. Así es que gracias por participar. And muchas gracias por Danielle for todo the translation. Y muchas gracias a ustedes todo for to support the Laurentian Sangbo, porque por esto tenemos un centro de meditación. Okay, so gracias y que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado en Buda Maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado.
Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Shenresi, Tenzin Yatsu, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjoshi. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. En el espacio puro de la mente, sin principio y sin final. Fuente de sabiduría, luz de compasión. Lama Yampasampo, por tu infinita bondad, permanece hasta el final de los tiempos. Pablo que te ver el gran tesoro, compasión libre de objeto. Manjoshi, maestro de sabiduría inmaculada. Barrapani, destructor de las olas de mar. Son capa, corona y los aves de la tierra de las nieves. Dos Andrapa, a tus pies hago súplicas. Ok, muchas gracias amigos y hasta luego. Muy bien, un gran abrazo.